So, arigato gozaimasu. Thank you for doing this with me. Thanks for Lillian for being part of it and translating, and thanks to Sumi-san for having the patience to do the translation. So, first question is, where and when were you born? どうぞどうぞ。と、な、2004年6月8日に、日本の長野県というところで生まれました。2006年ね。2004年です。2004年。6月？はい。わかった。She was born in 2004 in June at Nagano Prefecture. June what? I'm interested if she is a Gemini or a Cancer sign. Gemini or Cancer sign? Yeah, okay. Astrology. Okay. 6月何日だっけ？8日です。双子座です。双子座か。8日。So, on 8th? She's a Gemini. Yeah. So, twins. So, yeah. Asumi-san, do you feel like Gemini twins, different parts of your personality, like to interact with people, lots of different interests? Does that describe you or not? なんか双子座の特徴としていろんな人とコミュニケーション取っていきたい傾向があるっていうけど、それは自分って感じする？それとも違う？結構当てはまるって感じてます。I think I have that part of me, like being interactive with people. What, let's say 3 Ichi-ni-san other words describe who you are as a person? なんか自分ってどういう人か3つの言葉選ぶと何だと思う？好奇心が旺盛で、なんだろうな。interest。なんか、何にでも、とりあえず挑戦してみる。何事にも挑戦してみることと、あとは、challenge, like, I try many different things once I get interested in doing. あとは、目標に向かって結構一直線に頑張れる感じです。And once I get a goal, then I like run towards that goal. So I'm quite active. Determined. Yeah. Thank you. Like I don't have enough vocabulary to like explain properly. So I'll do my best. You're doing great. Thank you. So multiple interests, determined, anything else? Any other words that we should include? The first one was like she's curiosity to many different things. Oh, right. That's the part you said. And then the second part, she challenged those things. And then she tried to achieve the goal. Right. Okay. Yeah. Got it. Yeah. Lillian-san, why don't you do the same thing? Where and when were you born? And 3 words to describe you. I was born 1989 and May 11th. I was born in Aomori Prefecture. So you're Taurus, the bull. Yeah. Does that describe you, that you move forward and you like nature and you're slow to anger? Not really. I don't get mad easily, so. But I'm slow. Yeah. So 3 words to describe about myself.
lots of love towards people and nature, and sensitive and powerful, I think. Okay. How did your English get so good? I went to London when I was 13 for a year to study, and then after that 2 years I went to international school. But after that, but there I spoke with my friend in Japanese, so I couldn't include my English much. But once I start traveling around, I made friends, and that's where I practiced my English. Mm-hmm. And then next question for both of you is, do you have siblings, and what's your birth order? First, second, third? 兄弟いたら自分は何番目だって。一人っ子です。I don't have siblings. Oh, I'm assuming you don't have siblings. And I have older sister. Oh, okay. I'm like, yeah. And where's Asumi-san in school, and what did you study in university, Lillian-san? Okay. あすみちゃんはどこの学校に行ってるのって。学校名ですか？うん。長野県松本深志高校っていう高校です。Her high school name is. Can you say again? 松本深志。松本昔。深志です。深志。深志です。松本深志 High School. And then I actually didn't go to university. I was working as a fashion model since I was 15, and I didn't have a moment to go to university until hopefully in the future. You're my second model, because Sasha from Russia was a model as well. Mm-hmm. Yeah. Yeah. I remember her telling me that. Yeah. So may I ask what you do to earn money now, Lillian-san? Are you still modeling, or what puts food on the table? Yeah, I work as a fashion model still a little bit, but I want to use a lot of time to make climate movement bigger in Japan, so I'm just using my saving money to live up. It's quite a lot of money, so I don't have to worry. Oh, good. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. So, Asumi-san, how did you get interested in the climate movement, and what part have you played in it? この気候ムーブメントになんでジョインしたかと、あとあなたはどんな風にその活動の中で動いてるのって、ポジションっていうかどんな活動してるって。興味を持ったのは中3の時に本をその気候変動に関する本を読んで、なんか衝撃を受けたことがきっかけです。なんて本？グレタさんの本です。リンのストライキ。それです。そうか。So when she was, なんていうんだ、15? はい。She read Greta's book talking about climate crisis, and that was very shocking for her. And that's when she started this climate movement, joined the climate movement. And what form? I mean, did she join Fridays for Future and do school strikes, or what form? どんな活動をしてるの？その始めたっていうので。その日本のFridays for Future 新州っていうのを立ち上げて、で Fridays で活動してるのと、あと
その別のなんか日本の青年 NGO に所属して、そこでいろんなプロジェクトをやったりしてます。どんなプロジェクトなのか多分。とりあえず新種立ち上げて何やってるかも多分聞きたいんだと思う。うんうん。その NGO の方では政策提言とか、あとなんかエコタピプロジェクトっていうやつで、そのタピオカのプラスチックゴミを減らそうっていう活動をしてるのと、あとフライデー創出新種の方では、この前その別の学生団体さんと組んでイベントを企画したりしました。いいね。So she started Fridays for Future Shinshu, which is part of the bigger region in like Nagano, around that area. And so she have made a proposal to her. I don't have enough vocabulary, but なんだろう。政策提言これ Why なんて don't 言うん you だろう。 do Google Translate? Just Yeah, I'll do that. ask Google. When in doubt, ask Google. Sorry, it's taking time. Oh, that's fine. We can meditate on climate change. 政策提言。政策提言だっけ？はい。英訳。policy recommendation? policy proposal to 長野県にだよね。その NGO の方はその国に出しました。エコタピ CYJ がってこと？CYJ でエコタピとは別のプロジェクトでその政策提言を出しました。日本政府に。で FFF 新州としてはこの前そこまで大きな活動はないんですけど、そのイベント企画したり、学生団体さんとコラボしてイベント企画したりしました。So, she's part of two groups. One is Fridays for Future Shinshu, and another one is Climate Youth Japan. And as a Climate Youth Japan, they wrote the proposal to our government. And also as a Fridays for Future Shinshu, they have been collaborating with other student group to do an event talking about climate change. And also in Japan, do you know that tapioca juice, the bubble juice? Yes. It's so popular and like a lot of people buy that, and a lot of plastic trash is like in the trash can. So they just decided to come up with using reusable cup with a straw. Let's use that kind of action. What is the cup made out of? The reusable cup? そのエコタピでさ、使えるボトルにしようみたいなんだけど、そのボトル自体は何を使うのってどんな人って聞いてた？水筒とか、あとスターバックスでよくあるこういうカップ。タンブラー？タンブラーみたいなやつです。Anything that you have, like you bring your own bottle to the bubble juice shop and you get a refill in your bottle. Like it could be just a glass jar or a metal container, whatever you have that's not plastic. Okay. Maybe it might be plastic, but reusable one. It really depends on what you have. Right. Customer, yeah. Got it. I want to come back to Asumi-san and to go into more depth, but why don't Lillian-san take the question of how did you get involved and what was your initial entree into the movement? When did I start it? It's like
translating about Asumi-san and try to think about myself. Okay, I need to switch my brain. I have been very. When did I start? Maybe like properly when I start taking action is like almost 5 years ago. There was this climate march for the Paris Agreement happened in Tokyo, and I found on one of the mailing lists I was in about like environmental thing, and then I just decided to go there, and I found for the first time I found other people who were same age as me, like being part of the strike, and I heard that they're volunteering for the 350.org group in Japan. So I just decided to join as a volunteer. And then a few years later, Greta came and Fridays for Future movement started in Tokyo and Osaka and other part of Japan. And because I was older, I wasn't really in the group, in the part of the Fridays for Future group, because in Japan it's more supposed to be for the student. And but yeah, I supported those young people who have been trying to be active and do whatever I can do. And now I'm trying to start like Fridays for Future for adults kind of group. And I'm like preparing, organizing, trying to start Slack groups so that adults can start thinking about what they would like to do, what the project's gonna be. It's just starting right now. That's exciting. Mm-hmm. What's been the impetus of Fukushima disaster? Was that a big catalyst for people to organize around the environment and climate? It must have been Fukushima. Yeah, people evacuated, people got worried. Now Japanese people most of the people are scared of nuclear power. But it didn't really lead everyone to think about environmental issue. Some people did. And like some people changed their job because of that, but it didn't become like a movement. Well, it did. There were strikes for talking about we don't want any more nuclear power, but that was it. It didn't continue. These people didn't really lead to be part of the climate movement, because still some of the anti-nuclear power people believe that climate change isn't happening. It's true. It's surprising, but yeah, older generation people who are active in that movement still have that myth in their mind. So yeah, it's not really connected. These two. Lillian-san, is it easier for you if we just do Asumi-san in one, not go back and forth, do her and then do you? Okay. That would be easier. Yeah. Oh yeah. Okay, let's do that. So she mentioned Fridays for Future. Did she start it, or was it already an existing group of Fridays for Future? Fridays for Future. Can I ask you a question? Is it about like any part of Japan or like specific area that she started in Shinchu? Yeah. What was there before her, and what did she start? Okay. Fridays for Future っていうものは日本であなたが始めた時にはすでに日本のどこかで存在してたのっていうのと、あとはあなたが住んでた地域にはあったのっていう話。フライデーズは私が立ち上げる前も日本にはあって、
私の地域には、フライデーズっていう名前の組織はなかったです。So there was Fridays for Future group existed in Japan, but not in her region. Okay. And Yes. what kind of help did she get when she was organizing? Did she have to kind of do it on her own, or could she call on other groups to say, this works, this doesn't work? So what help did she have? なんかその新州を立ち上げるときにどんな助けがあったのかなって。もともと所属していたCYJ の方にフライデーズに関わっている先輩がいて、でその方に立ち上げ方とかを教えてもらって立ち上げました。So this climate youth, she was already part of Climate Youth Japan, and in that group there was another person who are part of Fridays for Future. So she asked this person how to start. Got it. And since they've started, what have they done? Like, do they strike from school every Friday? What actions have they done? なんかその Fridays for Future っていう名前でどんな行動をしたの？実際になんか毎週金曜日にストライキとかそういうのをやってきたのかなっていう。コロナのこともあって外での大規模な活動っていうのはできてないんですけど、4月24日のデジタル気候マーチとかに参加したり、あと気候変主に SNS 使って発信をしたりしてきました。So she started when the corona crisis kind of started. So they couldn't go out to the street and do action. So she joined from the digital strike, and she also kind of do on Instagram とかでだよね。はい。They made an Instagram account so they can spread the information on SNS. The Climate Youth Japan, when did they start and what have they focused on? CYJ はいつ始まってフォーカスは何なのかなって。CYJ は2010年にCOP に参加した若者によって結成されて、フォーカスしてるのは若者が環境問題に積極的に関わって積極的に運動していくことで持続可能な社会を実現するみたいな感じの目標を立ててます。So this we call it CYJ, Climate Youth Japan, was like made 2010 at the COP conference. Those Japanese young people who were at the COP, and what they do is create a place where young people can talk about environmental issue and think about what other young people can say to make sustainable future. So do they do marches and strikes, or what? I know they do social media, but what actions do they take? CYJ としてはなんかどんなアクションを取ってるのかなって。政府に対し政府となんか意見交換会とかやったり、あと若者への啓発としてなんかイベントとかをやったりする活動が主だと思います。特にマーチとかそういうのを開いたりはしてないよね、ストライキでも。ストライキとかはないと思います。Other CYJ, they don't do any like strike kind of thing, but instead they create a space where they can talk to politicians
what they think, what needs to happen, and also educating same generation people, like the same young people's educational event. Does the Japanese government accept that humans have caused this climate change? Do they have a climate plan? Do they say yes, there's a crisis? What's the attitude of the Japanese government, like when they're being approached by CYJ? なんかその政治家の人たちと議員さんと話すときって、その議員さんたちは気候変動が人為的であるっていうのを認めたりしてるのかなって、それに対して、みんなが言ったことに対してどんなことをやるって言ってたりする？その議員さんたちは気候変動っていうのは多分人為的なことであることは認めているんですけど、主になんか環境省の人とお話をするんですけど、環境省だけでは何もできないみたいな感じで言われてて、具体的なこういう行動を取るっていう具体的な話はもらえてないっていう感じです。The Ministry of the they talk to the Ministry of the Environment, and they admit that climate change is caused by human action. Human action. Yeah. But they don't have proper. They don't have proper proposal to make a change, and the reason and what this Ministry of Environment, they say that they don't have enough power to make a change in like government, other ministries, because it's such a tiny. The government really don't give a lot of money to this part of this ministry. There's a global Green New Deal. There's countries with Green New Deals where they talk about building infrastructure that's green, it makes green jobs. Is there any talk of a Green New Deal in Japan? なんか世界には結構今グリーンニューディールっていう知ってるなすみちゃん多分なんかものがあるんだけど、それで日本はなんか例えば建物を建てるときにいかに環境に配慮したものにするかとか、なんか今後この経済が回っていくときに本当にグリーンに変えていかなきゃいけないよっていうのが載ってるものなんだけど、日本はそういうのを一部でもやってたりするみたいな話。グリーンニューディールって言葉自体が使われてなんか起きてるって。あれですか、政策の中にグリーンニューディールがあるかどうかみたいな感じですか？日本は政府がグリーンニューディールについて言及したりっていうことはあまりないかもしれないです。確かに。でも一応さあったよね、エネキチーム。エネキに入ってるグループ入ってない？でもエネルギー基本計画が結構なんか抽象的な言葉で書かれてる感じがあって、じゃあ言ってないってことか、グリーン。具体的にこれをやりますっていうのは言ってないと思います。So the politician knows, some people, well, I think everyone knows about Green New Deal, this global movement, but they don't exactly mention about that name or do something from that idea yet. Got it. To be an activist sometimes means that you do public speaking. And what I saw in Japanese high schools is the students were mostly quiet. Even in like an English class that I visited, they didn't speak English, they wrote English. So I wondered
if that's changed and there's more kind of dialogue in schools, and if not, how do you get the courage to do public speaking? うん。なんかこう日本にね行って英語の先生とかやった時の経験から思ったんだけど、こう日本のみんなってこう喋るのが苦手、発言するのが苦手で、英語は話せないけど英語を書けるとかだったりする文化だったけど、それって今はこうもっとこう話せるような教育に変わってるのかな。もし変わってないんだったら、そういう社会の中であすみちゃんとかこう発言していくっていうのはどういうことなの？なんか難しさとかあるって質問かな。多分結構変わってないと思ってて、私もその英語の授業とかやってて思うのは、みんな全然話さないっていうのは本当に感じてて、ALT の先生とかもこう働きかけてくれてるのに、なんか意外とみんな静かで、なんかちょっとそれは日本の課題かなと私も思ってます。で、私は本当に気候変動に対する危機感が強くて、結構社会で発言するっていう勇気がいることなんですけど、やっぱりこれは結構重要な問題なので、私たち若い世代が発信していかないといけないなって思って、勇気を出すというか発信している感じです。なんかどっかでこう人前で立って話したりとかそういうのもするのって、パブリックスピーキングってそういうことだったの？それはちょっとまだ経験ないですね。English. Okay. So the educational system haven't changed, not much of dialogue. So it is hard to spread the word, like try to say what's important to me in the public. And even just even writing on SNS about what she knows, what people needs to care about, is I need the courage to do that. And she haven't done talking in public yet, public speaking things. But the reason why she started this is that she really feel this problem is like urgent, climate crisis, and I need to do something. Like she needs to come out from the box. What do her parents think about her activism? なんかあすみちゃんがそういう活動してることに対して両親はどう思ってる？最初の頃はなんか変なこと始めたなみたいな感じの反応をされたんですけど、今は結構私も気候変動に対しての重要さとかなんか言うようになって、なんか両親もそんなに気候変動ってまずい状況なんだねみたいな感じで結構理解してくれています。At first, her parents were like, "Oh, she started something weird," but then, as she started to talk to them about climate change, and then they started to realize this is an important thing. So they understand what she's doing. Oh, good. Yeah. Of the people who are active in Fridays for Future and CYJ, roughly what percentage are young women? Fridays for Future と CYJ と両方聞きたいんだけど、活動している人の何%ぐらいが女性ですか？大体。フライデーズは結構多いですよね。うん。大体半分ぐらいは女性かなと思います。どっちも。CYJ もフライデーズも。うん、確かに。About half and half, both CYJ and Fridays. But to me, maybe Fridays more women. But now more boys are still started to join.
what about the leadership? The people who say, let's do this, let's do that, you do this, let's do actions. なんかムーブメントをリードしてってるのは女性と男性どっちの方が多い？なんかこう進行とかこれ次やるよとか表に立ったりとかそういうのやってるのそれぞれ別々に説明したらいいと思う。フライデーズは結構女子がリーダーシップ取ってることが多い気がします。で、CYJ も結構プロジェクトのリーダーとかその進めてるのは結構女子が多いかなと私は思います。で、いざさでもこうイベントで前で話したりするっていう時はどうなってる？それも結構女子が多い気がします。So like both CYJ and FFF, young women are taking leadership, organizing projects. Yeah. That's true around the world. It's everywhere. Do you have any ideas why? Why are women in the forefront? なんかそれ世界中がそうなんだって。世界中のそういう FFF のムーブメントとかで、なんでそうだと思うっていう質問。やっぱりそのグレタさんが女の子なので、その女の子がなんていうか、その結構グレタさんとか積極的に活動してるグレタさんが結構そういうムーブメントを始めたと思うんですけど、その方が女の子だからその女の子の方が興味を持ちやすいっていうことがあると思うのと、あとそのなんていうか女子の方がそのなんか何でしょうそのなんかいっぱいいろんな人のことを考えてなんかなんていうの包括的っていうかなんかその女子の方がなんか周りの全部の世界のことを思いやるみたいな感じの感じが強いかなと思います。Wait, I lost this one. One of the reason is the leader, the Greta is a girl, and that definitely have an impact for girls to stand up. And the second one she said was the girls have more of a perspective of thinking about everyone, like looking at comprehensive view. So we're more good at thinking about all these problems. They're kind of more humanitarian in their viewpoint. なんかこう視点が人間的であるってことかなって。そうですね。なんか男子の方がなんか経済とかそっちを優先させそうな感じはあります。Yeah, she agree, and she feel like men's perspective is more towards なんだっけOh my god, I forgot the word. 利益ってなんていうのmore like profit? Well, will profit. Like this, they're more oriented toward business and financial security and that kind of thing. Yes, thank you. Yeah, I got it. Is it still true in Japan? I mean, the traditional idea was the salaryman worked all day, drank sake with his business colleagues till late in the night. The mother was at home supervising the homework and, raising the kids. Has that changed? Is that
kind of an old-fashioned practice? なんか、まあ、あすみちゃんの印象でいいんだけど、その、典型的な日本の家庭っていうのは、サラリーマンのお父さんがずっと働いて、夜遅くまで同僚とお酒飲んで、帰ってきて、で、お母さんはずっと家事をやって家庭を守ってるみたいな、そういうのって今も同じライフスタイルかなって、定番。そこまで、今は結構状況改善されてきてるとは思うんですけど、まだ多分完全にはその男女平等に働いてるってことはないと思ってて、なんかそういうなんか典型的な家族も多分いるとは思います。It still exists, these families, but things are starting to change more. More of a young, more women starting to work also. But still, yeah, some family are like that. The problem is, I think Japan doesn't have very much childcare. So how can the mother say work if there's no good childcare? なんか私が感じるのはその福祉がしっかり整ってない子育てするので、子供を預けられないかったらお母さんが働きに出るの難しいよねって話してた。それは本当にそう思います。So true. Yeah. Yeah. And are young women and men talking about that and saying, I think the Prime Minister said we need more childcare, so women should work. So they recognize that at the very top. なんかそれに対してみんなは話してるのかな、子育てのことについてとか、もっと子供の福祉ケアがちゃんとできてる状態がある必要があるみたいな。で、彼女曰くその総理もそういう発言をした気がするんだけどみたいな。多分政府も今なんかもっと女性が働けるようにっていうなんか政策とかは取ろうっていう方針だとは思うんですけど、確かにお母さん世代はもっと福祉を充実させるべきだとは言ってると思うんですけど、それよりも下の私たちぐらいの世代はそこまで話してはないかなと思います。She feel that those parents' generation are talking about it, but like her generation is not really. This isn't one of the topic we talk about. Right. That makes sense. But do her girl friends assume that they'll be working throughout their life, or do they think that when they have a baby they'll stay home? なんかまあとは言ってもあすみちゃんの周りの女の子の友達とかって将来自分も働いていくって感じ、ずっと働いていくって感じの印象でいるかな、それとも子供ができたら家で子育てするっていう考えの人が多いかな。多分多いのは働き続けたいって思ってる人が多いと思うんですけど、でも私の周りには結構なんか夢が専業主婦みたいな人も結構いますね。どっちが多いの？多いのはあれです。多いのは働きたい。けど自分の周りは専業主婦がいい。結構います。So like in general, young girls would like to continue working, but like her friend around her community, quite a lot of young girls want to be the wife, stay at home, raising children. Wow. Interesting. What about Asumi-san? Do you want to go to university? If so, what do you want to study? What do you want for your career? なんか大学とか行く場合は
何を勉強したいと思ってる？あとなんか将来こんな職業に就きたいとか考えてるのあるかな？と、まだ大学で結構学びたいことがたくさんあって絞れなくて、まだ決まってないんですけど、将来はなんか国際機関とかで働いてみたいなって思ってます。国連とか。So she haven't be able to decide what to study at university because she's interested in many different things. But in the future, as a career, she's interested in like working in like international, like United Nation, thinking global, make a change kind of organization. Yeah. What about if she had a baby? で、じゃあもし子供を産むってなった場合はどうするのって。産むこと考えてるってところからだと思うけど。私あんまり子供欲しくなくて、なんか、私は結構仕事をやりたいので、あんまりなんか子供欲しくないなって思います。Because she wanna work fully, she's not interested in having a baby right now. I mean, like in the future. Okay. Yeah. Do you think of yourself as a feminist, Asumi-san? 自分自身はフェミニストだなって思う考え方とか。そうですね。結構そうだなと思います。Yeah, I think so. Not sure, or like on scale of 1 to 10, how much a feminist? 5, 10, 2. フェミニストっていうのは自分の中で0から10だったらどのぐらいフェミニスト寄りだと思うって、その中で。そうですね。そうだな。でもあれだよ、正直になんか全然言っていいと思うよ。8ぐらいはフェミニストだったと。Maybe 8? Okay, good. I don't hear in Japan of a national feminist organization. It doesn't seem there's strong organizing for feminism, but am I wrong? なんか女性のフェミニストの活動家とかそういうムーブメントが大きくなんかあるの聞いたことないんだけど、それは事実かな、それとも実際はあるのかなって。日本にっていうことですか？日本に。そうですね。どうなんだろう。そこまで欧米とかほど大きくないのかなと私は思います。It's not it's not that big like Europe or in the US. Those feminist movement. When social movements in the past were really influenced by books, but it seems like with social movements, youth movements today, they mostly get their information from social media. So are there books that really influence Asumi-san, or is it mostly from social media that she learns and thinks? Okay. なんか今までのその市民運動とか社会運動っていうのは本で学んだ考えに対してこう行動していこうっていうのが主だったけど、あすみさんはどこでそういう社会的考えとかを学んでる？それってほとんど本なのかな？それともソーシャルメディアとかから多く学んでるのかな？いや、どっちもだと思います。本も読むし、インターネットで得る情報とかも大きいので、どっちもですね。For me, it's both.
social media and internet. And what about books? I mean, oh, sorry, I said books and social media. Like internet, yeah. What's an example of an influential book for her that I might know? なんか、あすみちゃんのすごい影響を与えた本って何がある？その社会的な考えとかで。私も知ってそうな有名なのとかあったら教えてほしい。有名なところでは多分、アルゴアさんの不都合な真実とかの本ですね。The book that Al Gore wrote, you know, the 不都合な真実。Undeniable Truth? Something. Yeah, that's the title. Yeah. And did she see his video? Because that was powerful too. 不都合な真実の映画も見たって。見ました。Yes. Yeah. Why do you think that your Generation Z is able to be leaders like Greta in a way that older generations weren't, for the most part? I don't understand that question. Okay, so her Generation Z, her generation, 25 and younger, like Greta started at 15. But older generations, activists were mostly in their 20s or university students. They weren't 9 or 11 like these activists, young people nowadays. So what is there about her generation that enables them to lead? Okay. なんかそのジェネレーション Z って25歳以下の人たちを指すんだけどのあすみちゃんとか他のリーダーも含めて活動を進めてる今まではそれこそ大学入ってからとか20代に入ってからの人たちが社会運動をリードしてきた文化だったのがグレタみたいに15歳だったりもっと若い世代がリードしていけるようになったのはなんでだと思うって。多分その気候変動っていう問題がどちらかというと上の世代よりも私たちみたいな結構今高校生とかもっと若い人に影響を与えることなのでその若い世代がもっと危機感を持ってこういう運動をするようになったんじゃないかなって思います。Because climate change have an impact more younger generation, so we feel like this is important issue, more important issue than older people. Could you have done it without social media? なんか SNS がなかったらこういうこと自分できてたかなくてもできてたと思う自分は。そうですね。SNS がなかったら結構難しかったかもしれないです。他の活動家さんとも知り合えなかっただろうし、情報発信をする方法も SNS がないと限られちゃうので、確かに SNS は本当に大きいなんていうか活動を始めるきっかけというか結構大きいインパクトがあったと思います。Yes, social media have a big impact to our movement. Without it, I couldn't be able to connect to some of the other activists. Do you mostly use Instagram and Twitter, or what are your favorite sites? SNS は何をよく使ってる？インスタが多いと思います。Instagram, mostly. And what groups do you look at around the world for inspiration and information? Fridays for Future, any others? なんかその SNS でどういうグループをフォロー、インスパイア受けてる？例えばインスタでフォローして、これすごいいいなってインスパイアリングなグループあったら教えてって。
結構いろんな団体をフォローしてるので、結構、一つには絞れないんですけど、海外の FFF の投稿とかは結構参考に見てます。Yes, so she follow Fridays for Future in other country, how they do things, and でも Fridays for Future 以外も言っていいみたい。なんかで見てるものいろいろ教えてほしいみたい。グリーンピースさんとか。グリーンピース。あとは、ちょっとすいません、インスタ見ていいですか？ Let me check my Instagram. Okay. Yeah. And then while she's doing that, Fridays for Future has international chats, and I think they're mostly in English. So how does that work? How does Fridays for Future connect internationally if you're not fluent English speaker? So can I answer that question? Yeah. So there are a team who can understand. We made a team on Slack who will pay attention to international group chat and catch the part where we should talk in our country. Yeah, that's how we do it. So if you there's going to be a big strike September 25th, I think. Have you heard about that one? Yeah, we have. So this group, those people who are connecting with FFF International, they get these information, talk in our FFF Japan meeting, taking a poll, and pass it on to the FFF International. So what are you thinking for this big global strike that's coming up? I mean, the pandemic obviously will change how they've been done before. I think that's something Asumi would like to answer, so let's ask her other account first. 見つけた？言いたいアカウント。はい、知らないっていう、具体的な名前を言った方がいいですか？例えば、谷口隆久さんとか、あと、舞水さんとかの投稿は結構参考にしてます。And on Instagram, where I get information is Taniguchi Takahisa. There's this climate activist in Japan. He's an adult and he have been catching all the climate crisis information on the internet and translate in Japanese and spread the information. So his account, and also Maimizu, which is a company that trying to create a lot of water bottles station everywhere in city, and so that people can stop buying plastic pet bottle. And they also spread give educational information on SNS. How do you spell the water station company? Maimizu. M-I-M-I-Z-U. Mizu, meaning water. Mizu. Oh, yeah. Yeah. Right. So are you planning now for September 25th? What's being planned now? That's not that far away. その9月25日に決まっちゃったじゃん、グローバルストライキで、結構近いし、その日ってどんな感じで今動き出してるの？
私、フライデーズのそのマーチ運営の方に携われてなくて、ちょっと、状況わからないんですけど、多分その、あれですよね、デジタルオンラインがメインっていう感じですよね、今回も。ちょっとそこも私は把握できてない。Unfortunately, we were not in that team thinking about the project, the global strike, but we're guessing that we will be doing more on digital, not much on the street. Yeah. Right. What team are you in? どのチームで動いてるの、あすみさん？私は主に災害対応のプロジェクトとかを今はやってます。災害対応。どんなやつ？その今回長野県とかに豪雨災害結構あったじゃないですか。それのためにそれを受けてその災害のために FFF としても動き出す必要があるよねっていう話になってそのグループに最近は入れてもらって活動してます。So there's this project in FFF because of like heavy rain is happening everywhere, and that includes Nagano where she lives. And as a FFF, we should also pay attention to how to what we can do to these big that weather crisis from climate change. And they just started talking about what they could do. How do you do anything with rain? Where does the heavy metal come from? Heavy metal? I mean, you said acid rain. No. Heavy rain. I didn't say acid rain. Oh, I see. It's not. It just causes floods and. Yeah. And what can anybody do about heavy rain? ね、じゃあ本当に豪雨に対して何ができると思うってそのチーム。豪雨に対してその豪雨とか自然災害とかって気候変動の影響が大きいって言われてるんですけど、その結構大きい問題すぎて今はその一人が何か行動しても変わらないよねみたいな感じで思ってる人が結構日本には多いと思うので、なんかそういう人たちの意識を変えてその一人一人がなんて言うんでしょう、気候変動に対して具体的な行動を取ればなんか気候変動の解決につながるよっていうことを発信していくことができると思います。Well, first of all, people don't know the connection between climate change and heavy rain. So we can educate people that like our behavior is creating this crisis, heavy rain. And by changing our behavior could prevent more heavy rain in the future. Got it. So, yeah. Well, there were I've seen in the news recently heavy floods in Japan, sweeping away houses, the river overflowing. So it's an immediate crisis. Yeah. なんかその日本のニュースでめちゃくちゃすごい洪水で家が流れたりするの見たんだけど、本当になんだろう、緊急事態だよねっていうか、今なんかしなきゃいけないことだよねって。いや本当にそうですね。はい、そうですね。In an aspect of social media, to go back to social media, in the West, there's an association of increasing anxiety and depression among teenagers, especially girls, tied to social media use, body image and popularity and that kind of thing. Is that a problem among her peers or not? あすみちゃんとかあすみちゃんの周りでの話
なんだけど、その SNS ってさ、いっぱい若い女の子たちが若い女の子だけじゃないけど、女性がどうあるべきかみたいな、こう、イメージがいっぱい流れてくるじゃん。で、それによって、すごい不安っていうか、うつっていうか、こう、精神的に乱れちゃう若い子たちがすごい増えているのね。で、それは、日本ではどうかなって話。そうですね。結構その SNS とかで、なんか可愛い女の子はこうだみたいな、なんかステレオタイプみたいなのが流れてきてて、で、そういうのに合わせないとなって思って、結構なんか精神的に感じちゃってる子はいると思います。So she agreed that there are a lot of information about how young girls should look like, and they feel stressed from seeing that. I can imagine that it's happening in Japan too. What about with your friends? Anxiety, depression, a problem or not? なんかそれですごいこう気持ちが落ち込んだりだとかしてる友達とかいる周りに。そのなんて言ったなんでもそこまですごい病んでるという子はそこまでなんかそこまで精神的なんて言うんでしょう。わかる。なんて言ったらいいんだろうね。そこまでなんていうかこう精神的にやられてなんか健康被害とかをなんか健康的にも被害が出るほどひどい状況にはなってないと思うんですけど、結構そこまでではないけど気にしてる子っていうのは結構周りにもいます。It's not like a big great depression from the SNS, watching SNS, and I don't see any like health problem from seeing this image, but I can tell a lot of people are concerning about their own body from watching these images. As she can see, like, Yeah, okay. To move to organizing social movements, young people today like to be horizontal. They don't like hierarchy with you're the boss and I'm down here like a military hierarchy. My question is, how do you get things done and have a flat organizing structure? なんか最近私が知ってる限りだと、ハイラーキーって、日本語でもある。なんか誰かがトップにいて、こうその人の決定権で物事が動くっていう風にしないようにしてるじゃん。FFF ってなんか、でどうやってこう平等フラットな形で物事を決めてくれるようにしてるのって、どんな工夫してるって。どうなんでしょう。それはなんだろうな。いや、リリアンさんどう思います？ Maybe I can answer. That she asked me like, what do you think? So maybe I'm gonna talk in Japanese first, and we can find the answer together. 結構みんなの話さ、グループに
ブレイクアウトルームで分かれて考え出して、でその中でみんなが同意できるところを見つけてる感じがする。なんか同意ができるまで結構いろんな意見聞くようにしてるように私は見えてるけど。そうですね。投票取ってるっけ？投票、でも結構なんかみんなが納得するまで話して、で、最初、みんなが賛成できるところっていうのを見つけて、上げてる感じをします。So, we try to discuss like until everyone agree, like consensus. Yeah, consensus. So we try to find a place where everyone agree, and that make it to idea. We take action from it. Doesn't that take a long time? So people are tired of long meetings? なんかみんなすごいみんなの考えがさまとまるのって時間かかっちゃうから、それですごい長いミーティングになっちゃってみんな疲れたりしてないって。どうでしょう。でも結構なんかビジョンが同じ人が多いから、そんなにもうすごい長い時間かかるっていうことはないのかなって思うんですけど、どうですか、リリアンさんは。そうだね。It's not, for us, it's not taking that long time because everyone have similar vision and people don't really argue much. In your task group, how many people are there who are active? なんかあすみちゃんのそのグループではアクティブな人ってどのぐらいいるの？やってるプロジェクトの中で。プロジェクトの中でですか？プロジェクトの中は10人弱ぐらいですかね。その防災チームのこと？そうです。About less than 10 people. Oh, so that's doable. Yes. じゃあそれ可能できそうだね。だって、そのぐらい人数なら。What about people who say they'll do something and don't? Is that ever a problem? They say do and they don't. I'm going to do this job, but they don't do it. And they said they would do the publicity and they didn't get it done. Do you have people like that? なんかこう私これやるって言ったのにやらなかったみたいなことがなんか問題になったりしてないって、このグループの中で。例えば私これ担当する、これこの人に話しかけるねって言ったのに結局やってくれなかったからなんかうまくいかなかったとか、そういう問題起きたりしてないって質問。結構みんな責任持ってやってくれるので、そういうことはあんまりないかなと思います。It's not a problem to us. Everyone do their job. So. Wonderful. What percent, how many of the 10 are girls? その10人弱って言ったうちの何%ぐらいが女の子なの？She's checking the Slack and see. 6、7割ぐらいは女子です。6 to 7%. I mean like 60-70% of our girls. 6 to 7 out of the 10 are girls. Yeah. Yeah. Got it. Is there anything else, Asumi-san, that you would like to add in terms of how to be an effective organizer? Anything about your generation, about girls that we haven't talked about? なんかあすみちゃんが他になんかこういうのは
伝えたいなっていうのある。例えばどうやったらそういうムーブメントをオーガナイズするのにいいかとか、日本の女の子の事情の話とか、なんだっけ。What did you say in the middle? Like I explained about the organization and the issue about girls, but Generation, her generation. 自分自身の世代についてなんか伝えたいこととか教えてくれることない？その世代に対してってことですか？それとも、私世代についてっていうことですか？あすみちゃんが思うどっちでもいいと思うよ。どっちでも言いたいことがあれば。えっと、その、私もその活動を始めるっていうのに結構勇気が必要で、結構FFF を立ち上げる時も、CYJ に入った時も結構なんか勇気がいることだったんですけど、今活動始めてよかったと思うし、もっと若い女の子とかがこういう活動に参加して自分の意見とかを発信できる社会になったら素敵だなって思います。それだけです。いいね。I want this to happen, which is like even for me to be part of CYJ and from there starting new FFF Shinshu, and Shinshu was I needed a lot of courage, but I'm so glad that I took this action. So I wish more of our younger generation girls to do the same and to be vocal, speak out to the society, and that thinking of that makes me feel hopeful if the society becomes like that. Was there anything else that made you brave besides really caring and really saying this is important for my future? Anything else that helped her be brave? なんかこれはすごく大事な問題だってなんかすごい大事にしてる気持ち以外に自分がこう勇気を出すのに役立ったものってある？行動を取るために。やっぱり周りに同じ活動をして同じ目標を持って頑張ってる人がいたりとか、そういうのを見ると勇気が出てくるかなって思います。So to see someone being having the courage and take action actually helped me to do the same. So does that mean Greta or people in CYJ or both? なんかそれってあすみちゃんにとってはそれはグレタなの？それともその CYJ で行動してる人たちだったの？なんかそれとも両方なの？両方ですね。Both. Last question. Are you optimistic or pessimistic when you think about will we change this in 10 years, which is what we have about? Optimistic or what? Pessimistic. Have hope or no hope that will turn it around. なんかどうやらここ10年以内でこう思いっきり変えていかなきゃいけないみたいじゃん、社会を。それに対してあなたはこう希望を持ってる？それともこう、ポジティブに考える？それともネガティブに考えてる？今までは結構ネガティブに考えちゃうことが多かったんですけど、今は結構ポジティブに考えられてて、
いろんな若い人たちの活動が結構立ち上がってきたおかげで、政府とかも少しずつ動き始めてるし、なんか世界的にそういう意識も高まっているので、このままもっとその気候変動に対する認識とかが広まれば、10年で変わることはできるかなって今は思ってます。I used to be optimistic about whether we could change in 10 years, but now I am quite hopeful because since I started taking action with other young people, the government started to listen to us. And if more of these things happen and more people become aware, then it might be able to happen. So I'm more hopeful about it now. Okay. Arigatou gozaimasu. Let's see.